that business and innovation. You know, it's a Tuesday, Biashara Tuesday coming your way. I'm used to Stanley Nyaringita. I'm glad that you could make time ukae chini pale as you watch us and also prepare to engage with us today. Tukiongelelea maneno ya biashara, from the small scale to all the way to medium and some huge kind of a scale enterprises. And today's conversation really touches on the whole digital transformation. And we have a gentleman today who has over 40 years of experience when it comes to having that magical touch of consultancy and telling you this is what you need to do. Ndio biashara yako ikue imara kama simba. His name is Patrick Mujaguri. He's a management consultant. He's always a founder and CEO of Have a Go Business Systems Limited. That's a very interesting name for a business, I have to say. Have a Go Business. Yes. First of all, karibu sana to TV47. Thank you, Stanley. Happy to be here. Why Have a Go, first of all? It's about having a go at improving your business. Take a chance, have a go. Make your business better for a change. Don't just let it operate the way it is. Yeah. Have a go and make it better. Okay. I remember you guys launched, I think it was last year, June, around there. Correct. June 2023. So far, 1 year later, you've been able to do a couple of consultancies. And I'm curious, a business might have been in existence for 5 years, but then these people come to you and tell you that we need your expertise, and you tell them, have a go. It's as if 5 years later they were not doing some things right. Have you got that? We don't say that they're not doing anything right, but there's always room to make your business better. Okay. So that's our catchphrase, make your business better. Interesting. And we'll help you. All right. We'll walk with you through the journey. Right. Yes. Anything on your background that I haven't mentioned? Yes. I'm a business advisor by profession. I did some degrees in that space, management degrees, and have had the experience of running a business, a small business myself. And I've had the experience of supporting SMEs, both in Kenya and overseas. And it's an exciting field. Especially when you actually see the improvement taking place in a business, in an SME. And there is always scope for improvement. Most definitely. Yes. Even for you, I mean, you're listening to his background, and this just tells you that he's the right man for this conversation. So usiogope, weka credit sahi, utupigie simu 0795 045 864. You'll be seeing these numbers on your screens. 22047 your SMS number yetu ya WhatsApp 0793 267 279. We'll be taking a look at all that. The main conversation today, how do you use the digital space to boost your business? He says he works with SMEs, and so even before we begin, just for the viewer to really understand how big of a deal this conversation is. According to Data Reportal, it says in January 2024, there are about 22.71 million internet users in the country. So in context, this means that about 59.2% of Kenyans remained offline. For a business person, either even small scale, what do these numbers mean? The fact that 22 million only were internet users. Kenya's population is about 52 million. Okay. Two things. One, if you own a business, you've actually got a super highway to reach your customers. That is the internet. So you should consider reaching those 21 million through the internet or through mobile devices. Okay. And if you're a consumer or a customer, you can get better deals perhaps. You can get better variety if you're able to connect online and see what's available from the vendors, because there are more vendors now by the day. More small businesses, large businesses are seeing the importance of using the digital superhighway to reach their customers, to market their products and their services. So there is scope to
21 million is a lot of people that you could reach if you're a business owner. So we encourage the SMEs, the small and medium businesses, to think about how they can market themselves through technology, through the internet, through devices that are available to consumers. The 21 million, I would say, is a big market. And for someone listening to you, anafikiria maybe biashara yangu ni ya kuuza boiled eggs in town. They don't have the whole employees. It's just a self-employment, and it's really a small scale. And they're wondering, does this conversation matter to me? Yes, from the point of view of a payment platform. Okay. Payment platform is actually digital. So your customers might not have cash on them. So can they pay you through their mobile phones, through the M-Pesa or other device? So that's important. That's a business process, actually. Getting paid through the internet is a business process. So, and you're already starting to digitize your business. If one of the processes, that's payment, takes place through the internet, through a mobile device. And then others come along. Maybe you can even put your catalog as you grow your business. You can put your catalog online on WhatsApp Business. Right. It's an interesting facility where you actually upload your catalog to your customers. You can actually send people and prospective customers your catalog through WhatsApp Business. Right. Because we'll be breaking down not only even WhatsApp, in different social media platforms, websites, for a business that has been there and that is also thinking about starting up. We'll be carefully skimming through what should be there. But before that, because you've told us that you have over 40 years, and I believe 40 years ago, there wasn't, the conversations about digital wasn't there really. Ni wewe uanzishe, and for someone who is many kilometers away to know about you, you're pretty good, or it's word of mouth. Mtu anakuambia, unajua biashara ya Muraguri? Yes, I was there. And it's not about digital. What is your assessment of the evolution of digital transformation when it peaked until now? I think it has been very, very positive. It has been slow and positive, which is good for users, for customers themselves, for businesses to understand the migration from analog systems to digital systems. There has been enough time for people to assess whether this is a medium you can use or not, and whether you can, whether there are any advantages. For instance, does it save you cost? Does it save you time? Does it make it easier for you to reach your customers? So what has happened in those 40 years or so? Yes, there was no technology at that time. Everything was analog. Yeah. You used to write receipts and so on, invoices. But if you are running a business, you need to be sensitive to the new developments that could help your business. So I myself am now at a stage where I realize that without technology, I can't reach the customers that I want to reach the way I could have many days ago. Secondly, I can't reach as many, even half as many, if I didn't have technology. So with technology, I've seen I can reach probably 1,000 times more customers. More than you could. So you just need to be alert to what can work for your business, what can help your business model succeed, and quite often that will involve technology in this day and age. And briefly, some of these companies that were there, the industries that were there at that time, way before, that were there back in the 80s, the 70s, they had 30 years stronghold in the country plus. So they had a way of doing things, the mission, the vision. Yes. And then now comes digital age, and you come there and tell them, you know what, you have to tweak some things. Itabidi ufute watu wengine kazi because you now have a machine here. For businesses to even adapt to that, your assessment of that, because you're there at that time?
First of all, let me admit that a lot of them have transformed. A lot of the businesses of those times have transformed, now, have seen the need to have even a financial management system. But then the genesis of it, of the adaptation, how was it? Well, I would say it wasn't easy, but because there was always the fear, first of all, will your customers respond? Or will your staff be positive, take it positively? Are there staff who want to scale up, for instance, to be able to use the tools that you're finding necessary to incorporate in your business? So yes, it hasn't been smooth, but there are many businesses which have succeeded in transitioning one stage or one step at a time into digitalizing, and eventually, hopefully, digital transformation. Right. Let's talk about... It has been slow, but it has been taking place. And there are many businesses that have transitioned. Think about cars as well. Cars were very analog those days. They were very analog, and they hardly had any digital components in them. But they've transitioned. Right. You're seeing the same brands, but now they are a lot more digitized, a lot more electronic in their controls and systems and servicing. So... yes, there are businesses which have crossed and been able to thrive and even grow in this digital environment. And there people are happy. There are young people. There are people who are happy to work in a digitized environment. Right. Yes, they feel good to be in a company like that. So how about now the flip side of, because you've told us fantastic about the business side of it, but then now on the other side of the customer preference, because now from the genesis, you have a customer who also was used to receiving services from this analog setup. And then now you bring up this digital setup. From Really then up to now, how's your assessment of the customer preference from that time? Was it dictated by what these businesses was saying, this is what we have? Yeah. How's that been, the revelation of it? Really good, because some customers have actually moved faster. They've realized the opportunity cost of the time that it takes to buy something in a shop, in a bricks and mortar shop, compared to just, in the evening, you search the product and you order the product. And there's even information about the product, specs, specifications, and so on. So customers have been moving along. They've not stayed the same. There are customers who have realized that there's the opportunity cost, I've said, of time spent shopping around. There's also customers who've realized that there's challenges even traveling. Going to a physical premises it's not always easy. There's the physical constraints of movement. We saw the issue of COVID-19, and people really moved in swarms into using digital technologies. The consumers themselves, they realized just how valuable it is. What they had thought was going to work, it's now working. They can buy stuff online. They can have stuff delivered to them through an online purchase. So customers have not stayed the same. They've realized that there are conveniences in this digitalization, and there are many who are ready to jump onto those conveniences. So it's working for them as well. And I believe one of the major things that even customers have also seen is that the choice of preferences that they can get when it comes to the services they have. Absolutely. Many years back, if you're used to collecting a particular service, ungezoea hiyo moja, rather than having a select right down on the phone, you have a number of them. And just to also, because you've taken us through that evolution of the e-commerce businesses. So right now, according to... Just to say a bit more about the digital marketplace. Yeah. A digital marketplace is a typical business that has so many offerings from so many vendors, all in one platform. Isn't that good?
for consumers. It's a whole basket of so much of it. And according to USAID government, that is as of last year, they say Kenya has had an estimated 1.5 million formally registered micro, small and medium enterprises and over 5 million informal MSMEs. This just goes to show what you're really talking about. So now let's get into the heart of, because you say this cuts across whatever kind of business you have. Hata kama una mama mboga all the way to a macro kind of a business. How do you set up your business to reflect and tap into this basket that you're talking about even for the consumer? Okay, I would say the consumer is very important. You can't really go faster than them. So otherwise you have no one to sell to. So the first person you think about is conscious of. You need to be conscious of the stage at which the customer is. Okay. But also the opportunity for other customers that are probably not accessible without a digital technology, and make a choice. Who are you going to serve? Okay. Yes, but certainly it's not time to stay the same. Things are changing so much that you can't stay the same. So I would say that SMEs should be alert to the improvements, the improved competitiveness that they may get by taking a step towards digitalizing, and I would say digital transformation is a bit further ahead. But for instance, digitizing something like payments. Okay. Digitize the payment process. Okay. Also convert from paper recording into a digital format. That is actually what digitizing is. You convert from analog to digital. So no paper-based documentation. Right. The next stage would be to take a whole process or a process in your SME, your small and medium business, and digitalize it. Okay. Does it make sense to digitalize it? Okay. Do you reach more customers, for instance, by digitalizing your customer service or the platform where your customers find you, where you market your services? Does it make sense? So digitalizing that process, your marketing or your customer service. Just a quick one on the customer service before you continue. We might be, let's say, 10 customers here who consume your product, but the 10 of us have very different preferences. I probably prefer when you do, when I receive your service in a different way. Huyu mwingine ata prefer in a different way. For someone either who has been in the business environment for long or someone who wants to start up, how important is this, the fact that there's a myriad of preferences from customers? I would say you need to be sensitive to what their preferences are. You said 10 people. Let's take the example you're giving, 10 people. Out of those 10, there'll be somebody who will ask, do you have a website? Okay. Or do you have, how can I reach you? I mean, look, and he's holding his phone or she's holding her phone. How can I reach you? Because she doesn't have the time to wait for all the others to be attended. Okay. So there'll always be that person who will prefer to see you online, make a choice online, and maybe even transact online with your business. So you need to be alert to that if you are an SME. There'll also be that customer who needs to be the physical presence, hand-holding, who needs to be shown, physically, who needs to talk to someone, a real person. Yeah. Okay. So it's up to the SME to be conscious that there's a mix in those 10. There is a mix of those who want a personal, real person kind of engagement. They've got the time and they've come a long way, maybe just because of that. The priority they give are face-to-face. But there'll also be those who want to interact with you from the house, at night, after work. You want to just get on the phone, to your smartphone, and see all the products that you supply. See? So I would say it's time for small and medium businesses to realize there's opportunity knocking from that range of 10 different customers. There's those who will be
actually giving you an opportunity to meet them differently. So you could actually be ready to meet all 10, but in their different ways. You could actually access all 10 in their different ways instead of disappointing some. Right. Yeah. Rightfully so. Right here, I'm taking a look at your website, first of all, Yes. Harvard Go Business Systems, as well as our own for Cape Media at TV47. So the purpose of this is just taking a look at the first thing that I'm seeing. You had mentioned about website, and I'd love us to spend some time there. Website, social media platforms, because this is the first, if I hear or if I see a billboard somewhere, I'll want to search it on Google. The first thing that I see here. So here it has make your business better now, not later. That is for yours. For our own, giving you a couple of stories and a whole beautiful kind of setup for TV47 digital, as well as for Radio 47. What should be the first thing when I open at a website? What is the first thing that I should see in bold and in big letters and all that? What you're saying, how you're talking to the person, the viewer, the audience. Are you talking to me? Are you reaching me with something? Is there a message that interests me, that could interest me? Okay. So how you present yourself is very important online, because customers have only, say, seconds to evaluate your website. Yeah. Only seconds. If I don't like Is it, the message I'll clear? close the page. Are they only talking about themselves? Are they talking about me, the consumer? Are they, touching me anywhere? For instance, in our website, we talk about the hero being the SME. The hero is the SME to us. They are the ones who we want to see that message. Make your business better, and think about, hey. Maybe I should start thinking about making my business better. How nice it would be. So, in short, your website appeal is important. Visitors have only a few seconds to make up their mind whether this is interesting or not. How is it talking to me? I can see for yours, so it has about like 6 words. Make your business better now, not later. And then, even others, talk to me about, because now this is very important. Sure. I think even for me, the colors that you use here, the kind of fonts that you use, as in your background as an image consultant when it comes to the business setup. Okay. What key things that a business person should know when it comes to the colors that you see? What do colors represent here, really? Okay, that's probably not from right in my domain. Okay. But definitely you must have some color, some imagery that is appealing. Ours is semi-professional, it's professional, but also appealing to small businesses. Okay. So we use the same pattern, the same palette through and through. Even the characters on our website. We try to maintain some consistency. Okay. Similarly, on our social media pages, the same consistency so that we really look like we're the same people. Okay. We can convince, we are believable. So, colors, one needs to be consistent. Your choice, I believe you can make good use of colors. Depending on the color that you chose first, you can still make, good use of it. You can make it make sense to your audience. Right. So, but like I say, I'm not the expert on colors. But yes, consistency is important. The other thing is that don't clutter your website that much. Make the message clear, simple. Those who are looking for that kind of message, they will hopefully get it. So now that is where I really wanted to tap into, because as you say, don't clutter. Because for most websites, and a number of websites, they want to put a lot of information that they think the viewer should see at that point. So it's a whole balance. What do I put? What did I put? What kind of details should you add here on the website? And what details should you leave out for the moment so that whoever is interested now, they'll reach you later?
I would say that really depends on your target market. Your target market, the better you know your target market, the better you know what are the things they actually want, what are the things they need. So researching your customer base is paramount. Understand them. Where do they go? What kind of, what's their latest? What excites them? Is it a particular fashion? Is it a particular genre of music, if you've got some background music? Or is it some kind of imagery that makes sense to them? Okay, so I would say know your customer base, the ones that you want to appeal to. Get to know them in as fine details as, what will make them listen, what will make them pay attention, what will excite them, or better still, what will make them talk about us to others, Right. to their network. Right. That word of mouth advertising. Yes. For the contact details, I have accessed a couple of websites, and I believe even the view can tell us on our socials, on below your screens, your experience even with some of these websites and social media handles for different businesses. Na experience yangu, unajaribu kupiga hiyo simu, sometimes hautapata any response, or maybe even for the email. Talk to us about the reaching out, because I'm really interested at this point. Yes. The fact that I have taken the initiative, nikaeka credit, nikapiga simu. Yes. Talk to us about that. I would say lazima uwe tayari kuwasikiza customers wako. You must be ready. You can't disappoint them. I mean, they've taken the trouble to call you, or to reach out, to find your number, visit your website. I would say it's a disservice if you aren't available to pick the phone, or at least give a message, or at least give some sort of response mechanism. Maybe it's a response, auto phone response tune that assures them that yes, you can call them back. You can call them back. It's maybe not hours of business, but you've taken note, we'll record, we'll call you back. So yes, customers should not be disappointed by making an effort and then they can't find you. Yes, Right. it's a big loss to you, the business owner, actually. Okay, for Have a Go, you've now been in existence for a year and about 2 months. Yes. Talk to me about the challenges that you get from the challenges that these businesses who come to consult, they tell you these are the kind of nitty-gritty challenges tunapitia when it comes to our push to transform our digital space and so on. What do they tell you? Well, first of all, they tell us the issues they're facing in their business. And that to us is gold. Okay. We want to hear what are the challenges, because we are here to try and work out solutions. Okay. I'm sorry to cut short. So, are they cross-cutting in the number of businesses that would see you? Do you find some of them repetitive? Yes. The problems are repetitive, yes. Yeah. There's some common problems. In fact, the area of cash and cash flow management turned out to be the most painful, the most prevalent issue with the SMEs that we reached through our advertising, our social media advertising, and through our forums. So much so that we actually decided we're going to come up with a solution that focuses on cash flow management. And even now, we believe we made the right decision. That is a burning area. Can we come up with a solution? And that's what we've done. We've come up with a solution which will reach more, technology-based, that is. We can reach more SMEs through our technology-based apps and focusing on cash flow management. Yes, because that was a very prevalent issue that kept coming up. Okay. There is others like loan facilities, which we are not licensed to provide, but we're listening and we're helping to prepare the SMEs to make a better decision as to what loan facility they need, what kind of loan product they need, through our capacity building
Basically, we are also building capacities. As I mentioned, management consulting is about improving the knowledge base in the business. So we are capacity builders. So we are actually helping the SMEs make a better decision on another area, which is common. And that will not, loans will not be the only one. I'm sure there will be others. Right. There are no customers coming. Right. Or something. So we'll be ready. We are listening. We are a listening company, building solutions, using technology to scale up, to reach them better. Right. And speak about reaching them, because when you started, you said that, just in case you're joining us, taking a look at some data by Data Reportal showing that in January 2024, there are about 22.71 million internet users in Kenya. But I want to extend this because I believe when someone starts up a business, they'd want to extend the wings, not only even in that region. If ulikuwa unauza Nairobi, unafikiria na market ya Eldoret itakuwaje? You know, you start spreading your wings. And then when you spread your wings to that point, you start even thinking broader. Yes. So now let's spread our wings broader to other regions across either East African or even Africa, really. Yes. First of all, what should a business person know when it comes to spreading your wings across borders in terms of expanding your base? You talked about some of this, let's say, digital lending apps and all that. When you spread your wings, things change, dynamics change as well for businesses. Yeah. Walk us through that. One cannot escape considering technology as the medium that will reach more potential customers and customers. So always, as an SME, always keep in mind that superhighway that we called it, that technology medium is one of the ways that not only will reach that greater number of people, including across borders, but it might do it much more cost effectively. You might not need to have people based there. People based there, a whole staff team. They might not even have enough to do on a day, but and they may not do it right. But you can control it through technology. What are you sending to the potential customers? I talked about the catalog, a catalog which you can put on your WhatsApp. That's a big breakthrough, by the way. But then, sir, yes, you're writing this beautiful catalog here, but you're so used to, because you've grown up to the Kenyan market, so over the years you definitely understand. Sasa hii nikitaka kuanzisha biashara ya keki, najua kuna watu wanapendanga ikiona this kind of, you know, an icing of a cake, this kind of flavors. But then the customer preference across the borders where you don't really know much about might be different. Without having people there on ground, how do you tap into and know what people want there? I would say start at home. Start at home, strengthen your home base so that you've got enough of a market base that can even maybe finance your next venture across the border. And it is possible to find out what they need. Some of them may be very interested in what this country has in its commerce, the products that we have. But some of them might want a different flavor. So yes, you may find it important to travel, interview customers there. How can they be reached? What are their tastes and preferences? What can you do to satisfy their needs? How often do they buy? What are the channels, marketing channels? If it is courier-based services, are there couriers who can deliver direct to a consumer across the border? Or what do they have in their supply chains? Is it distributors? Do you need to onboard some distributors? Yes, you will need to go and find out, but I would say strengthen your business in the home base. It's also important to be competitive in your home base. What you learn about being competitive in your home base will be useful even in other countries. How you compete, how you do better, how you deliver more value compared to your competitors.
will pay off. Okay. You will most likely need it in other countries as well. But to the technology question, yes, you do need to go and find out the use of technology, because it's a viable way to reach them using technology. But how, exactly how, what smartphones are they using, they probably use the same networks that we use here. Okay. So they might be just as applicable there as they are here, the same phone networks. So yes, you will need to travel, interview, identify how to develop the tastes and flavors that are required there. But yes, technology is a good one to consider. That's how you could reach other markets outside our borders. Right. I want to take a look at a comment here that resonates to our train of thought right now. That should be interesting. On WhatsApp, Nasieku, yes, her name is Nasieku. Good morning, TV47 from Kilgoris. Mostly from online businesses, kuna kuwaga na kitu ya what you buy is different from what you get. It would be a disappointment if you're an SME and you can't supply exactly what is required. I think that is work for that business owner to do, to improve, to make sure that they're supplying exactly what they said they can supply. So yes, there's always that fear. In fact, one has to consider that there are customers who would rather see to believe. Oh yes. Okay, but how are you going to reach them? Okay. Yes, how are you going to reach them? In fact, I like the idea of Kilgoris very much, because they've got networks. They've got phone networks, they've got internet, just like Nairobi, even here. So it's a nice challenge for the SME, right? To scale up and find out how you can supply that customer in Kilgoris with a product that she will believe is exactly what you had proposed that you could supply. So yes, that's why we say make your business better. There's so much opportunity to make your business better. Though, Maraguri, in this whole process of, because you had mentioned, it's a whole cutthroat competitive market, and just the whole pressure making your business stand out every single now and then. There is that pressure of overselling. For example, kama hii yenye Nasieku maybe came across, this MSME, maybe the kind of goods that it was providing, or maybe services, there's that whole pressure of overselling what you have. By overselling, I mean whatever appears on the website or digital platforms looks very beautiful. If it's, let's say, a hotel, the services that are there look very appealing and all that. But then ukikuja kwa ground, vile tunasema, kwa ground vitu ni different. Yes, that is the challenge the business owner has to take head on. Why is it they can't supply exactly what they say they can to a customer anywhere where they reach? Why is it they can't? Is it a quality problem? It could be there isn't enough systems to manage their quality. So that is why we also say businesses, SMEs in particular, and even big businesses need systems to deliver a consistent product, a consistent delivery time. Much of the gap is in the system. Does the SME have a system? That is information they should use to work on it, to work on a system that delivers exactly, if not better, than what the customer requires. So that is why we also say, and our company is called Business Systems. Yeah. It could be the business systems that you have in your business. Okay. Are they able to deliver? Have you ever thought, actually, first of all, to structure your system properly so that you're always delivering the right quality, or you're always delivering at the right time, in the right way, your supply chain? So we actually advocate for business systems to be the method for improving your competitiveness, whether it's quality, whether it's customer service, whether it's even innovation, to keep you on track with innovating. So the next area
you need to improve is your business systems. And speak of innovative business systems, one of the things that I've seen a number of businesses do, either privately owned or even the public, kind of public websites, utapata, they ask you to maybe tell you how the website was, how the services was, so you either rate them or you give them a response and a feedback. First of all, what is your thoughts on this? And then, now this again brings up the whole issue of data privacy concerns as well, because now you're worried, now as a customer, I'm worried that either you're taking my name, my face, my contacts, I don't know what you're doing with that. Yes. From a business standpoint. Correct. Tell us about that. Correct. Firstly, that request for information, did you find my service good? Can you rate my service? That is one of the benefits of using technology. You can get that information quickly. Do business owners really carefully skim through, because the business services actually mostly, that a number of people send in their feedback. Wanawambia hapana, hapa, kidogo. Do business owners really go through this and apply what they've been told? They should, and I believe a good number do. A good number do. They follow up. They say that comment, they ask you, why did you give us a 9 out of 10 instead of a 10? You know? And they will ask a further question. Please explain why you didn't give us a 10. You know? Now that information, coming back to the business, is useful. You need to have, in your customer service function, you need to have a way of processing that information. If somebody gives you a 1 out of 10, definitely, that is worth making a call. So the system to address that information needs to be developed. Don't just leave it there for people to rate you and that's it. That is good information for you to use to make your business better. So yes, that's one of the things that technology will help you do. You will be able to gauge the customer experience efficiently if you prepare your system to capture that information. On the issue of data privacy, yes, the more you use technology, the more information you're giving or receiving. And yes, fortunately in our country we've got the Data Protection Act 2019, which we've gone through and we've registered to receive data from customers and to go by the rules. What is personal information? Personal information is anything that identifies the person from whom the data came. Any data that can link you to that person who gave that data. Age, phone number, and so on. Name. So yes, the more we go digital, the more people's data is in the systems. So yes, you need to have a Data Protection Act, which we thankfully have in Kenya, and businesses should seek to comply with that act, because it also helps your business to be more competitive if you can actually protect the data of your customers. It is a competitiveness issue. Can you protect? What do you do with our data? Can you answer that question? If you can't answer that question, that's a question mark on the customer's side. They'll wonder. Plus, I mean, we're in the wake of cybersecurity threats, so this means that a business will have to invest in all this? Yes, it starts with being conscious that you're using data from people, real people. They've got private lives. They've got, even their interests are private. Their preferences are private. So yes, it talks to the business owner to get to another level, that they can be responsible. They can be responsible for data from customers. Yes, security threats, that's the other thing. Yeah, and customers are aware that they could be invaded, or their privacy could be threatened
including with security issues, security risk. So yes, it is a risk, but there are better and better systems for securing data. You've probably seen that every so often the Play Store will tell all app owners to change certain things because they've detected some potential threats. So yes, it's a moving target. Don't get left behind. If you're already online or using technology or using data from customers or even from your suppliers, step up, protect their data, comply with the acts of parliament. Yes, but the world has moved ahead and there's no going back. The government also has moved on to digital technologies. Yes. They will not come back to it. I mean, they will not backtrack. And definitely even for them, securing people's data is a concern to them. And I'm sure they do give some assurances. All right. Yes. We have about, I think, 8 or 7 minutes to wrap it up. Sure. And viewer, this is the right time. You've heard what Mraguri has told you when it comes to the evolution of digital transformation in your business. Yes. Either unafikiria kuanzisha biashara ama you have a business already and unafika mahali you're trying to really see with the kind of limited stuff you have, how do you use the digital space to transform your business? And as his company says, have a go on the same. So yes, use this opportunity kutuongelesha, send in all those questions that you have before we wrap it up. 0793-267-279 is our WhatsApp number. There are a couple of questions here that I'll be filling to him, so also throw in yours right now. You can also call us live. The number should be there on your screen, 0795-045-864. SMS number, 22047. So I'll start with the first one. Hi, I'm Franklin from Butere. A very good morning to you and a good show that you're having. I own an online business in Butere and I've been trying to talk to my associates on how to advertise in a creative way. How do I do that? First of all, congratulations. That you can run a business from Butere, an online business. Yes, it's possible. Thank you for stepping forward and doing so. To your question, I would say you need to improve, to develop a pitch that shows your clients the advantages, the advantages of going online. I would say you need to talk to them, to give them, in plain terms, why they should consider buying online or even setting up, or you helping them set up their websites or their online presence, or to put their products on your platform, on your marketplace. Okay. What savings they'll make by having their products on your marketplace. That way you'll be expanding your reach. You'll actually be servicing customers who are in Mombasa, right from where you are in Butere. But yes, that's interesting. So keep on. There'll be a way. Where there's a will, there's a way. And please talk to us when it comes to improving your business, making your business better. Most definitely. Yes. Rather on Hello on Faith, kindly please ask him, how do I, okay. As a Malaysia swali, let me see another one. Yes, so hi, I'm Shege. Kindly ask him, how do I know the number of business, rather the number of customers that I have in an online business? Okay, that calls for a survey, and it is possible to do a survey. Are they buying from you? That's first. And if they're buying from you, I think there should be a way to capture that data, how many are buying from you, how many are being reached by your messages, impressions, as we call them. Oh, so this is actually very important. Yes, you can actually track the number of impressions. Ndio siku unaongelesha tu watu na ujui. Yes, kama wanaona, kama hawaoni, hawaangalii. The number of impressions, even the time it took them to look at your message or
your products or your website or your platform. So yes, there are tools. There are tools that can tell you various information in very structured ways, impressions, time it took, cost to you, in fact, the return on investment for your, whatever it was, if it was an ad you had online. So yes, the number of tools that are there are increasing that you can use to assess and evaluate, and even maybe invest a bit more in certain ways, certain platforms, certain channels. So yes, I would say if you want to know, the methods are there. The methods to help you track are there. Right. And even to grow that presence. Right. Yes. All right. Hello, I'm Kip from Eldoret. Kindly ask him, how do you balance the social media wave of TikTok songs kama Anguka Nayo to market your products vis-a-vis being a professional institution? I would say you need both. And especially now that you've mentioned TikTok, there needs to be an entertainment element. Okay. But then there also needs to be an informative element, an educative element, a subject matter point that you have to deliver. Okay. But if you don't have that entertaining element, you will be overshadowed by others. Anguka Nayo, yes, it's there, it's in right now. But you need to find out how to blend the two so that you don't lose out on customers who are interested in a bit of liveliness. Then you still maintain your professional... But still understand how to deliver the professional message. So maybe those are two different TikTok videos. Yeah. For us, it is two different TikTok videos, but the same characters, the same banners, the same logos in the back, so that the consumers of the TikTok videos can see that, yes, these guys, they've got a message, yes. They're also entertaining, they're also with it. I mean, they've got the appeal that I need. Yeah. So yes, I'm glad you're asking that question. Now I'm curious if you've ever tried the Anguka Nayo challenge. But then even as you tell us. I am about to try. I also try it. Okay. But I have seen how it's done. Okay. Yes. I'll get there. All right. For sure, Stanley. I'm still young, lakini bado inanishinda. Watch out for my TikTok videos. You may see me doing it. Very soon. We've talked a lot and very pertinent issues, very interesting dynamics, and I'm pretty sure even the viewer has learnt a lot on these conversations. Najua kuna mwenye sahi amejua how to transform their business, the e-commerce. Kuna mwingine amekuwa assured that hata kama hii business yangu ni ndogo, just a small setup here, I can also tap into the digital space. But then I'd like you to give us a summary and a takeaway home that someone labda amesahau hizo zote, maybe a sentence or two. I would say don't ignore digital technologies. There will be a way that your business can benefit. It could be just from the early stages, digitizing something, like the forms that you ask a customer to fill. Okay. Or a way where they can give you some information, some information online. Stepwise, digitize something, find out if it's growing your customer base, if it is satisfying your customer base, how do we make it even better? Okay. The next thing will be a process. Look at the whole process. Right. How can you change this process so that it's more efficient, more productive, using perhaps a digital technology? Is that digital technology right? In many cases, you'll find that there has been someone who's used a digital technology. So maybe you should feel courageous enough to give it to have a go. Most definitely. Yes. Thank you very much, sir. Yeah. Patrick Muraguri is a management consultant as well as a founder and CEO of Have a Go Business Systems Limited. I've learned a lot. I don't know about you, but then this conversation continues on business and innovation. And after the short break, I'll be taking you all the way to Taita Taveta and just getting to know how watu wa Taita Taveta wanafanya ukulima, so usiondoke.
Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Right, karibu sana. This is Morning Cafe. Thank you very much for sticking around. In case you're just joining us right now, this is Business and Innovation. Around this particular time on Tuesdays, 9 a.m. to 10 a.m., we take you mashinani. Tunakufunza different ways of farming methods that are in different counties. Today, we take you all the way to Taita Taveta, where my colleague is. I want you to throw the mantle all the way to him, just knowing about mixed small-scale farming. Well, thank you very much, Stanley Nyaringita from the studio. And today here in Taita Taveta County, I'll be coming to you live from Shelemba in Mwatate constituency, whereby I'll be engaging some farmers here who are doing farming activities, agricultural activity. In fact, it's a mixed agricultural farming, whereby it's a semi-arid area, and we'll be getting to hear from them how are they managing the activities here while it's a dry area. Of course, there is no rain. Lately, we have not witnessed any rains in Mwatate constituency, but we'll not talk much, but I'll be engaging one, Fanuel Mlolo, and there are other farmers here that we'll be speaking to, and I'll be going closer to him. Fanuel, karibu sana kwenye TV 47, na naona hapa mnaendelea na kilimo vizuri sana, shughuli nzima hapa. Utakuwa unatueleza pengine kwa kiduchu kwanza, kwa utangulizi tueleze eneo hili la Shelemba. Mbona mnafanya kilimo na ni sehemu ambayo inaonekana ni kame? Pengine ukiwa unatazama kwenye kamera yetu tueleze hali iko namna gani? Kwanza kabisa, kwa majina naitwa Fanuel Mlolo Mbekelu. Mimi ni mkazi wa hapa Mwatate constituency, Ronge Ward. Na sisi hapa tumejihusisha na kilimo hiki cha sukuma, mboga pamoja na mahindi
kuweza kujikimu katika maisha yetu ya kila siku. Ni kwamba sehemu hii ni sehemu kame na mara nyingi mvua hukatika. Watu wengi wanapanda, mvua ikikatika tuna boost na maji. Lakini hapa sisi kwetu sasa tumeamua kabisa tukizamia kilimo hiki cha unyunyiziaji shamba kupitia kwa visima ambazo tumechimba, kwa sababu mto wetu ni seasonal. Kwa hivyo tunalima ili kuhakikisha kwamba maisha yetu yamekuwa bora zaidi. Unapotuambia kwamba mmechimba visima, tutakuwa tunazamia hilo kwa undani, tuone kisima mahali kipo, maji vile yanatoka. Lakini kwanza utueleze pengine historia ya hapa. Tunaona kuna miti pia mikubwa ya miti ya miembe. Pengine mbona hapa peke yake pakawa na miti mikubwa tofauti na kwingine? Hapa tukijaribu kuangalia upande wa chini kunaonekana kuwa green zaidi. Mto uko hapa chini, babu ni Voi River, imetokea sehemu za Bundanyi kushuka sehemu za Voi. Na hapa tunaonekana kuwa green kwa sababu ni karibu na mto, na watu wengi wamezamia kupanda miti ya miembe kwa sababu ya matunda. Na baadaye kando na kuwa na matunda pia yanatupatia pesa. Hivi tunangoja yatakuwa tayari si kitambo, tutauza maembe kwa wingi. Tuna apple mango na maembe mengine yale ya kawaida ya kienyeji. Sasa tumezamia hiyo pia kwa sababu yanatupatia pesa. Na mto huu ni mto ukauka kila wakati. So miti kama hii miembe vile hivyo sahihi, hatuiweki maji, inakunywa maji yenyewe peke yake kutoka mtoni na inatupatia maembe kwa wingi. Naam, unavyozungumzia hilo pengine utueleze mbona mkaamua mfanye kilimo tu? Pengine ni shughuli zipi hapa zinafanyika sana? Sababu tunaona si sehemu kubwa ambapo mnafanya kilimo, ni sehemu ndogo. Pengine chanzo chake ni nini? Sehemu si kubwa. Haswa wale wakulima wako hapa hawana uwezo sana. Na wale ambao wanafanya kilimo hiki cha kunyunyizia mashamba, wengine wanachukua mikopo kidogo mahali ili waweze kuweza kuongeza. Ndio maana unakuta kwamba si watu wengi wamezamia kulima hiki kilimo cha kunyunyizaji maji, kwa sababu ni kilimo ambacho kinahitaji pesa nyingi, kina gharama, haswa kwa upande wa madawa ya kuweka mimea yetu. Magonjwa yamekuwa mengi, mengine ni sugu kabisa. Kwanza ukiangalia kilimo cha mahindi. Ukiangalia mahindi sahihi, kuna mdudu ambaye ameinuka sana, kuweza kumtibu kwake ni gharama kubwa sana. So watu kulima wengi hawajaingia sana hii kwa sababu ya gharama iko juu, na serikali ikiliweza kuangalia hili kwa kina na tena kwa mzigo, basi wakulima wengi watazamia hili jambo na tutaendelea kuondoa njaa na watu wengi watapata lishe, tena lishe ambayo ni lishe nzuri. Kwa sababu tukiangalia mboga ambazo ziko hapa kwa sasa ni mboga ambazo ni nzuri zaidi, mboga very fresh, very green, ambazo sasa watu wengi wakiingilia kilimo hiki kwamba njaa tutaiondoa kwa sababu tuko na mboga, tuko na mahindi, yani chakula kitapatikana kwa wingi. Yeah. Unapozungumzia hilo mboga, naona mpiga picha wangu atakuwa anatuonyesha vile zinavyonawiri. Pengine siri ni nini katika hili? Sababu vile unapozungumzia kwamba kuna wadudu na changamoto zingine, utatueleza kwa nini zikawa kwamba mkajenga hivi. Tunaona katika mashimo kidogo, kuna vile Kiingereza tutasema katika boxes. Ni nini ambacho, siri gani ambayo ipo katika hilo? Kwanza haya mabox ambayo tumeweka hapa ni kwamba tukiweka maji yajae kwa wingi, yasiweze kutambaa ovyo, kwamba kutakuwa na hasara na tutatumia mafuta mengi ama tutatumia muda mrefu kuweka maji hapa ndani. Pia ukiona mboga zinanawiri hivi, mbolea ambayo tunatumia ni mbolea ya kawaida, mbolea ambayo ni mbolea ya ng'ombe na mavi ya kuku. Kwa hivyo inatusaidia sana kuweza kupunguza gharama na tuweze kupata mboga ambazo ni fresh, ambazo hazina kemikali kabisa. So hapa tukipata mboga ni mboga nzuri, na maji ile box nimetengeneza, box zinaweka maji kwa wingi na tena kwa urahisi. Pengine mnatayarishaje, mnaanzia wapi katika kilimo hiki? Na kabla tufike pale, pengine utakuwa unanionyesha sehemu ile ambayo tulikuwa tunaona ambapo mmeanza kuotesha mboga hizi. Utakuwa unanieleza maji ambayo mnaleta hapa, mmesema mmechimba visima. Je, mnayafikisha vipi katika sehemu ambayo mmeweza kumeesha mboga? Cha kwanza, kukiwa bado hatujatayarisha, kunalimwa vizuri, tutatengeneza hizi box zikisha kuwa tayari. Kama tunataka kupanda mboga, kuna mashimo tunachimba yale madogo ndani ya box ambazo tumetayarisha, ndipo tuweke, kama ni mbegu ndo tuweke maji ambayo tunatumia ni maji ya borehole, ambapo tumetayarisha hizo bowls ziko upande wa juu, utaziona tukifikia sehemu hiyo ya juu, ambapo hiyo borehole ni yetu tumechimba tu na mikono, na tunatumia generator na kutoa pale maji ndani. Na generator yetu tunatumia gas ambayo tunaona kwamba iko very much economical,
haitumii. Unasema generator mnatumia gasi badala ya mafuta petroli? Yeah. Tunatumia gas badala ya mafuta ya petroli. Tukiangalia bei ya mafuta ya petroli imeenda juu. So tukaamua kwamba tuzamie kuweza kutumia hii teknolojia mpya ya kutumia gas. Kwa sababu kiasi cha shamba ninachopiga nikitumia petroli tatumia zaidi ya 3,000, lakini nikitumia gasi tatumia 1,300 peke yake. So tukiangalia kwamba hiyo gharama ni ya chini zaidi, na tukienda kwa upande wa mazao, basi nitapata mazao kwa wingi na faida itakuwa kubwa na tutakuwa tuko sawa kabisa. Pengine mlivumbua vipi hiyo mbinu ya kutumia gesi badala ya mafuta? Mbinu ya gesi tumetembelea wakulima wengi, tukaweza kuangalia ni kwamba ni jinsi tunaweza tukapunguza gharama ya uzalishaji. Kama eneo la Taveta tumeenda tukaona, na eneo lingine la Ukambani tumeenda tukaona, ndio tukajifundisha kutokana na hawa marafiki zetu, ndugu zetu, majirani, kwamba ni vipi tunaweza kuboresha kilimo upande wetu, na sisi kama wakulima wadogo tuweze kupata chakula kwa urahisi na watu waweze kupata chakula kizuri bila kutumia gharama kubwa. Hasa tukizidi kuangazia kwamba tukitumia gharama kubwa faida itakuwa kidogo, lakini tukitumia generator hiyo ambayo tunatumia gas, kwamba tunapata chakula kwa wingi na tena na faida kubwa bila kutumia gharama sana. Yeah. Kwa hivyo sasa hivi tunapozungumza ni kwamba pengine kama tutaweza kusonga, mpiga picha wangu Anthony Kimori, tutakuwa tunaona kwamba kuna mboga tofauti ambayo mmeweka hapa. Kuna aina ya mboga ya spinach na vile vile naona kuna sukuma. Pengine unieleze chaguo lenu, mbona likawa ni mboga hizi na si cabbage? Kama mfano cabbage, sijaona cabbage na zile kama cauliflower. Kuna kipindi ambapo tulienda maeneo ya Mkamboni tukapata walikuwa na cauliflower na cabbages. Hapa mbona chaguo lenu mbona likawa ni mboga hizi? Sehemu yetu ni kame na tukaamua kwamba kupanda hii spinach na sukuma, na kuna sehemu nyingine upande wa juu kuna ndunda ama managu wengine vile wanavyoziita. Ni kwamba hizi kuzikuza ni rahisi, alafu pia kuvuna kwake ni haraka sana, na kwa sababu walaji hapa ni wengi, na tukisema kwamba tunapanda mboga ya cabbage inachukua muda mrefu kuikuza, na tunapoivuna univuna only once, na tukiangalia eneo tunayotengeneza ni eneo kidogo. Wanaolima cabbage wanahitaji sehemu kubwa ambapo watavuna kwa muda mrefu, lakini sasa hii leo ni ndogo kulingana na hali yetu ya kifedha na hali yetu ya maisha. So spinach pamoja na sukuma tumeona ni rahisi sana kuzikuza kwa sababu ni rahisi kuziuza na ni rahisi kuvuna na ziko na faida ya haraka. Yes. Pengine kipindi chake cha kuwa tayari kutoka uandae, unapoandaa shamba, unapomesha mimea ule, unapotia maji kupelekea hadi pale inapokuwa tayari kwenda sokoni ama kuvunwa, inachukua muda gani? Kwa nursery zinaweza kuchukua kama wiki 2, wiki 3 zinakuwa tayari. So tuseme from nursery mpaka hapa labda miezi miwili na nusu uko tayari umeanza kuvuna. So inakuwa rahisi sana, maana cabbage inachukua muda mrefu sana, lakini spinach na sukuma hizi ni rahisi. Ukiziangalia hizi hapa ziko na kama wiki 3, wiki 4 hapa. Na tayari ukiangalia tayari ziko tayari kuvuna. Hivi tayari kufikia jioni wakulima tayari, wateja tayari wako tayari kuja tuanze kuvuna, pesa tayari inaanza kuingia. Unaanza kwamba gharama inazidi kupungua na tunaendelea kutengeneza pesa. Mnapokuwa kwamba nyinyi ni wakulima wadogo na sehemu hii, pengine ile tunaitanga target customers wenu ni nani, ama wale wateja wenu ambapo mnawalenga ni wateja wa aina gani ama wateja gani? Kunao wateja wanatoka kutoka soko yetu ya Voi, wanakuja kununua hapa kwenda kuuza soko ya Voi, na kuna wateja wengine wanatoka Mwatate wanakuja kuvuna hapa kwenda kuuza Mwatate, na pia kuna wale wa kawaida ambapo ni wateja wetu wa hapa mtaani. Ni wengi tu. Sasa inabidi saa zingine hata wale wa soko kubwa tunawaambia kwamba watulie, kwa sababu hapa pia market iko sawa, na ukiangalia kwamba ni mimi peke yangu nimelima hapa na kuna wengine wako sehemu za chini wanalima. So kwa ufupi ni kwamba upande wa chini mboga zikipungua wanakuja upande wa juu, lakini sana tunategemea wanunuzi kutoka Voi na wale wa Mwatate. Yes. Ndiposa ili twende sasa tukajionea vile mambo yalivyo kwenye wanasema kwa ground. Yeah. Lakini tueleze pengine sasa ikoje faida yake, pengine sokoni hali ikoje, zile bei ambayo mnauza ama wateja wananunua nayo, hali iko namna gani katika hali ya uchumi ama katika hali ya ubadilishanaji? Kwa upande wa soko
kulingana na hali ya anga. Mimi kwangu kwetu sasa soko ninasema soko imeiva na soko iko sawa. Ukiangalia hali ya kiangazi sasa hii mboga imepanda bei kwa sababu ni wachache wanaolima hii mboga. Mboga ambayo imeshuka bei, naweza sema kama ni watu wengi wamezamia kilimo cha tomato ndio imeshuka bei, lakini sukuma yani sehemu ya mboga kama hii inalika kwa wingi na bado, kwa hivyo tuseme kwamba soko yake bado iko juu. Sasa hii kilo moja ya sukuma tunauza na shilingi 50, ambapo hiyo itakuwa ni bei safi kutoka hapa. So mkulima ama mnunuzi akija akinunua kwenda kuuza sokoni anauza na shilingi 70 ama shilingi 80. Lakini hapa sisi sokoni, hapa sisi shambani tunauza na shilingi 50, ambapo sisi kwetu ni faida nzuri. Ambapo kama kuna wale wanunuzi wale wa reja tunauza tu majani matatu kwa shilingi 10. Na tukijaribu kuangalia, lakini majani matatu kwa shilingi 10 Fanuel inakaa ni kidogo sana. Si kidogo. Tunaangalia kwamba majani yenyewe ukiangalia ni majani makubwa, ambapo kinunua mboga za shilingi 50 zinatosha familia. Na tunashukuru. Yeah. Ukisema kwamba majani matatu ni shilingi 10, kwa hesabu ya haraka ina maana shilingi 50 ni majani mangapi? Na kilo ina maana itakuwa imeshikisha kilo. Fanuel wewe unaleta mchezo. Lakini kando na hilo, spinach inaendaje? Spinach pia tunauza hivyo kama sukuma, kwa sababu watu wengi wanajua kwamba sukuma bila spinach waga si tamu, watu wengi. So ndio maana tumeona sukuma ziko nyingi lakini spinach ni chache, kwa sababu walaji wa spinach si wengi. Lakini tumekubaliana na hali kwamba zote zinaenda vizuri na bei iko sawa. Kabisa. Asante sana. Stanley, tunaposonga mbele tutakuwa tunasonga pande ile. Fanuel atakuwa anatufafanulia zaidi kuhusiana na kilimo hiki, wakati mpiga picha wangu Anthony Kimore atakuwa anakuonyesha vile baadhi ya mboga ambazo tunaziona sehemu hii. Fanuel anasema hapa ni eneo la Shelemba ambapo tunashuhudia kilimo cha unyonyezi, ambapo tunaona kwamba kuna mboga ambapo zinapandwa licha ya kwamba ni eneo kame. Na Fanuel, pengine tukisonga hapa naona kwamba kuna mahindi. Je, mahindi ni mboga ama mbona mboga zipo hapa pia vile tunaona mahindi? Kwani kilimo hiki mmekichanganya na mahindi? Tumeona ni vyema kuchanganya na mahindi kwa sababu kipindi kilichopita tulikuwa tumepanda mahindi shamba yote nzima, lakini tukaona kwamba tutapanda mahindi na tunakosa mboga. So round hii tukasema kwamba tupande mahindi sehemu moja ambapo ni sehemu ya chini, lakini bado kuna mahindi mengi upande wa juu, na sehemu nyingine tukatenga tupate mboga, ili kwamba tunapokuja shambani, unapotoka shambani unarudi nyumbani, basi uweze kubeba pia mboga. Na pia wale wanaokuja pia kununua vitu vingine kama mahindi ya kuchoma pia uweze kupata mboga. Ndio tukaamua kuchanganya hiki kilimo. Lakini naona ni kama majani kidogo yameanza kulika, pengine kuna wadudu, ni viwavi ama ni nini? Kuna aina ya viwavi kama nilivyotangulia kusema, ambapo wanavamia mahindi. Hata ukijaribu kuangalia sana upande wa chini hapa, una vile kiwavi amevamia, na huyu kiwavi ametusumbua sana kwa muda mrefu, na tuliomba sana serikali yetu iendelee kuangazia vile wakulima wanaweza kusaidika. Hivi bado hatujaweka dawa, lakini nina imani kwamba hii wiki tutaweka dawa, kwa sababu kuna wataalamu pia tunaongojea waweze kuleta hamasisho ili kwamba tuweze kupata dawa ambayo inaweza ua huyu mdudu kwa haraka, na ili kwamba tusiweze kupata hasara. Yes. Pengine dawa mnafanya vipi? Ikoje? Mnanunua ama mnapata pengine wafadhili kuwafadhili na dawa? Dawa tunanunua wenyewe. Hatuna wafadhili bado wakaweza kutupatia dawa. So ni sisi wenyewe tujitahidi, tungangane tuweze kupata dawa. Kile tunachoongoja kutoka kwa wataalamu ni kuweza kutupatia elimu nzuri kwamba ni dawa gani inaweza kumua huyu kiwavi. Kwa sababu mara nyingi watu wengi hutumia madawa mbalimbali na bado huyu mdudu ana survive hafi. So unaenda hapo unatumia pesa nyingi kwa madawa. So ndio tulikuwa tunangoja kwamba huyo wataalamu wakuje either leo ama kesho waweze kutupatia dawa kamili ya kuweza kuua huyu mdudu. Hata ukiangalia kwa upande wa mboga, kuna aina ya wadudu wameweza kuvamia hizi mboga, zinakunja majani. Ndio tunangoja pia wakuja waweze kutufundisha ni dawa gani tunaweza tumia, kwa sababu tangia tuzipande hazijapatwa na mdudu yote. Sasa ndio tumeona mdudu amevamia, tunataka tujue mtaalamu aje atupatie dawa kamili tuweze kuweka kwa mboga zetu na pamoja na mahindi tuweze kupata mboga nzuri.
Pengine unapozungumza kuhusu wataalamu kuja, je, mmeweza kutumia mbinu gani ya kupata elimu ya kilimo? Je, mmejifunza wenyewe kutokana na nyinyi, ama pengine kuna mpango wote mmehusisha wataalamu wa idara ya kilimo kwenye serikali? Siku hizi kuna serikali za ugatuzi ama serikali za kaunti, na kama tunavyojua kwamba kilimo kiligatuliwa, pengine mmeweza kuafikiana ama kuwafikia ofisi ile ili kupata ufahamu zaidi? Nakumbuka msimu uliopita kuna wengine tuliwaita na hata wakafanya maonyesho kidogo kwa upande wa madawa mbalimbali. Hawa extension officers wamekuwa wakitufikia, but this time round hatujawaona. Ndio maana tunafanya mpango tuweze kuwatafuta, tuwafikie, iweze kutuletea mafundisho zaidi, tuweze kupata madawa kamili. Na kando na madawa, tunajua teknolojia imeenda juu, na wao pia waweze kutuletea mbinu mpya za ukulima. Na waweze kutuelezea ni wapi tunakosea na ni wapi tunaweza tukarekebisha, ili kwamba tuweze kupata mazao mazuri na chakula kiweze kuzalishwa kwa hali iliyo sawa na ya rahisi. Yes. Asante. Na Stanley Nyaringita, tukao tunasonga sehemu ya mbele pale, na mpiga picha wangu Anthony Kimori tutasonga naye ili kwamba tujionee zaidi yale ambapo Fanuel pamoja na wenzake wanafanya katika kilimo cha kukuza mboga katika eneo hili la Shelemba. Naona hapa tayari hizi ni chache ama ni zile ndogo ndogo ambazo tayari mumeendelea kumeesha. Pengine tayari naona mambo si mabaya hapa. Hapa hizi ziko sawa. Ukiangalia zimekwa mbolea ya kuku na zimeshachambuliwa tayari, zinangoja tu kuwekwa maji masaa ya jioni. Kwa sababu ukiziweka maji sahihi hazikae vizuri, unaziumiza. So masaa ya jioni vile tumechambua ndio tunaziweka maji ndio ziwe vizuri. Sasa ni mbolea iweze kuzama ndani ili iweze kuleta mazao mazuri. Naam, Anthony Kimori, kama umeweza kupata picha hiyo vyema kabisa, tutakuwa tunasonga mbele, pengine tukizamia eneo hili ambapo tumeona kwa wingi zaidi kuna upanzi wa mahindi, ambapo basi Fanuel tutakuwa tunaendelea, na naona pale kando kuna baadhi pia vile vile ya wakulima ambapo wako hapa. Sijui utuambie siri nyingine, mbona mahindi mnapanda sawa pia vile vile kama vile mnavyopanda zile ambazo ni sukuma pamoja na mboga zile zingine, mbona ikawa kilimo hiki mmekiweka sawa? Kilimo hiki ndio maana nilikuwa nimesema upande wa chini tumetenga sukuma na huku tumetenga mahindi, na tumeweka hizi boxi vizuri kama kule kwa mahindi kwa ni kwa mboga, ili kwamba tukiweka maji yatulie vizuri kabisa. Hata wakati wa kulima, hata kama umepea mtu kibarua, unaweza muhesabia vizuri mpaka mwisho na ujue utatumia gharama ya pesa ngapi. Ndio wakati umevuna unaweza piga hesabu na ukapata umetumia pesa ngapi na umepata pesa ngapi. Yes. Okay. Na pengine kilimo hiki cha mahindi basi ni cha msimu ama vile vile mnapanda wakati wote kama vile mnavyopanda mboga? Kilimo cha mahindi si cha msimu. Vile nimetangulia kusema kwamba tunatumia maji ya borehole, ni kwamba tukisha maliza kuvuna, kwanza tunauza mahindi ya green yaenda sokoni kwenda kuuzwa, na yale ambayo yatakuwa yamebaki kama ya hajauzika yale tunatengeneza ya sima nyumbani. Na tumeamua kukifanya hiki kilimo na si kwa msimu continuous, kwa sababu chakula ni kila wakati. Kwa mfano kuna hoteli zinatutegemea sana kwa uuzaji wa mahindi ya kidheri, na wengine wanategemea mahindi ya kuchoma. So yetu ni continuous ya msimu. Mvua imekuja haijakuja, sisi tunaendelea kutwanga kilimo ili kuhakikisha kwamba soko yetu bado inaendelea kila wakati. Na unakuta kwamba labda mimi unakuta wakati huu mimi sina, kuna jirani yangu wako nayo tayari. So tunabadilishana. Wewe ya mtu akiwa tayari anaendelea na yake, yangu akiwa tayari anatuma wateja upande wangu. So ili kwamba tuweze kuendelea, kusiwe kwamba kuna gap yoyote, sababu kwamba wale wanunuzi wakikosa hiyo bidhaa kwetu hapa wakati wote, basi kuna uwezekano wakahamia kwingine, na kwetu sisi ni hasara. So tunahakikisha kwamba wakulima wale ambao tunafanya hiki kilimo, kwamba wakati nimefikisha kiwango fulani, yeye naye ako tayari kuvuna. Kitambo anamalizia kuvuna, ndio maana ukienda kuna saa nyingine pale natayarisha, hii tayari unaona tayari anaendelea kupanda. So na yeye upande mwingine ameshaanza kuvuna tayari. Yes. Asante sana. Pengine Stanley, uruhusu kwamba tupate kusonga na Fanuel kuona zaidi kilimo hiki ambapo wanaendelea, na sasa tutakuwa tunaomba kwamba
atupeleke mahali maji yanatokea, tuone baadhi ya sehemu ile iko namna gani. Kwa hivyo tutakuwa tunatembea Fanuel kuituonyesha tu hali ilivyo, ni wapi tutakuwa tunapitia ili kwamba tuone hali ama hali halisi, wanasema hali halisi ya kilimo maeneo haya ya Shelemba. Na naona bado kuna sehemu pale kando mmetoa mahindi, lakini ni kama bado, na kuna mchunga pia. Hapa mboga ni nyingi. Tushangalia hapa kuna mchunga, ambapo mchunga huu tunautunda, wengine wanaotupeleka sokoni, ambapo ni mboga tamu sana hii. So kuna watu tunajua tunawauzia kwa kilo. Ni mboga tamu sana, mboga ambayo inapendwa sana na watu. Wengine wanakuja kwenda vile nimetangulia kusema, wanaenda sokoni, wanakuja wanatunda hapa, tunawauzia kwa kilo. So hapa kuna faida nyingi, kwamba tunapongoja kuona mahindi yakiendelea kukua, ni kwamba bado kuna faida ya mchunga huu. Na tunapoendelea kulima pia tunalima nyasi, lakini mchunga huu tunawacha kwa sababu ni mboga, na ni mboga yetu ya kiasilia, mboga tamu sana. Yeah. Natumai mwisho wa siku tukimaliza shughuli hii si nitapata mchunga. Mchunga utapata, na tena huu mchunga ni dawa. Na nakuomba kwamba ukienda nao nyumbani, ukichemsha yale maji umechemsha ya kwanza, usimwage, kwa sababu watu wengi wamezoea sana kumwaga yale maji. Usimwage ile supu. Ile ukichemsha, wanasema kukamua, kunwa ile supu. Ni dawa ya homa. Na kuchangamsha, unakuwa sawa kabisa. So wakati unakula dawa na unakula mboga. Yeah. Asante. Wacha tuendelee, tufike mahali ambapo kuna borehole ili tukaione. Utakuwa unanielekeza tupita na wapi, ili mpiga picha wangu Anthony Kimori alewe tunaenda na njia gani. Tukisonga namna hiyo tunaona kweli kuna baadhi ya mboga ambapo za kienyeji zimemea. Tunaona vile vile kuna miti za aina ya matunda, naona kuna mihogo. Kwani hapa Fanuel vitu ni vingi sana. Hapa chakula kiko. Huu ni muhogo ambapo tayari uko tayari kuvunwa. Hii iko tayari kuvuna hii. Na kuna mti huu huu ni mti kuna naona tayari muhogo hii tutachimba leo ama tutachimba siku gani? Muhogo huenda tukavuna. Naona vile vile kuna miti matunda matomoko ambapo ni tamu tena ni safi. Unaona zikiwa nyingi, watu wanakuja hapa kuja kuzinunua pia kuzipeleka sokoni, na zinaleta faida nzuri na hazina gharama za ukuzaji wala hakuna magonjwa. Kwa hivyo hii mtomoko ikisha kuwa tayari, ikipata mvua vizuri, ikipata maji vizuri, mtomoko zinazaa kwa wingi na ni soko iko tayari. Hata hazina gharama yoyote. Kwa hivyo hizi mnamesha msimu kwa msimu ama tayari ukishamesha moja hivyo ni basi? Hii ikishamesha inaendelea hivyo. Hata si ya msimu, mradi tu ipate maji, inaendelea kuzaa kama kawaida. Yes. Okay. Yeah. Asante. Wacha tusonge. Tupita na wapi? Tuelekeze. Kuna mti hapa. Mara nyingi huu mti unaitwa kwa Kitaita tunauita sonyo. Sonyo watu wengi hutumia kwa uvutaji wa sigara, na pia mara nyingi huwa tunautumia kama dawa ya kienyeji. Kwamba hii ukikoroga vizuri, uiweke kwa muda, unaweza nyunyizia wadudu wengine na wakakufa. So ni dawa ya nini? Nilikuwa nataka niulize, ukisema ni dawa ya aina gani? Kuna aina ya wadudu, wadudu wa kawaida tu, wale wadudu wadogo, si kama wale viwavi. Kuna viwavi ambao tunabidi tunumie dawa ya dukani. Na kuna wale wadudu wengine wa aina ndogo ambao wanavamia aina ya mboga, ambapo ni kama mkunde. Hii tukikoroga vizuri, uiweke kwa muda, inakuwa sumu na unanyunyizia na inaua wadudu. Unaikoroga ikiwa majani kibichi ama yakiwa kama yamekauka? Yakiwa yamekauka, ngoja nikuonyeshe hapa. Unaona hii ikiwa hivi. Ndio. Ikiwa hivi ndio ikaushe vizuri. Ukikausha vizuri, uweke around 7 days, alafu unanyunyizia. Tayari inakuwa ni dawa ya mboga. Ya mboga. Lakini si haiui wale wadudu ambao kuna wadudu anakuja ambapo dawa hii hawawasikii kabisa. Asante kwa kufafanua kwamba ni dawa ina gani. Sije kawa ni dawa kulevya. Unajua dawa nazo zipo aina nyingi Fanuel ya dawa. So hivyo asante kwa kufafanua hilo kwamba ni dawa ya mboga, na tutakuwa tunaona kwamba wapo wengine ambapo tayari wanaendelea kunyunyizia mashamba maji. Tutakuwa tunapata kutazama msikilizaji ama mtazamaji wetu wa TV47, tutakuwa tunatembea ili kwamba tuone
vile hali ilivyo katika shamba hili. Tuko katika shamba la Shelemba katika River Voi ama mto wa Voi, ambapo River Voi imetoka sehemu za milimani kule maeneo ya Wundanyi ikashuka na sehemu hii ya Mwatate ambapo ni sehemu ya Ronge, alafu vile vile ikaenda hadi Voi ambapo ndiposa unaitwa River Voi, na vile vile ukaelekea hadi county zingine jirani. Kwa hivyo pengine tukijaribu kuchukua hatua tu za wepesi ili kwamba tufike tunapoelekea sasa. Tunaelekea ili kutazama ambapo kuna borehole, ambapo ni kisima cha maji, ambapo maji yale yanaweza kupampiwa kutumia generator, ambapo generator hiyo inaweza kutumia nguvu za gesi badala ya nguvu ya mafuta petroli, sababu anasema ni katika hali ya kudhibiti uchumi, hali ya mafuta ama bei ya mafuta iko juu, na sasa inabidi wanatumia mbinu hiyo ili kuweza kusukuma maji haya kupitia generator. Na kama mpiga picha wangu atakuwa anafika sehemu hii, tutakuwa tunazungumzia hili ili tuweze kujua hali ikoje. Na Stanley Nyaringita, kama mpiga picha wangu Anthony Kimori atakuwa anakuonyesha. Tunaona hapa Fanueli, utueleze pengine ni nini tunachokiona hapa, alafu kisha tuendelee zaidi kama tutakuwa tunapata nisonge upande huu ili kwamba utuelekeze zaidi. Naam, asante sana ndugu Mariki. Ni kwamba nilisema kwamba tunatumia kilimo. Pengine kama mpiga picha wangu Anthony Kimori atakuwa yuko sawa, alafu upate kuona vile hali ilivyo katika swala hili nzima. Tutatuelezea jinsi inavyofanya kazi katika kusaidia. Tunatumia gas badala ya mafuta ya petroli. Tukiangalia bei ya mafuta ya petroli imeenda juu, so tukaamua kwamba tuzamie kuweza kutumia hii teknolojia mpya ya kutumia gas, kwa sababu kiasi cha shamba ninachopiga nikitumia petroli tatumia zaidi ya 3,000, lakini nikitumia gasi tatumia 1,300 peke yake. So naam, kama mpiga picha wangu Anthony Kimori ako tayari, kama anaona mahali tulipo Stanley Nyaringita, ni kwamba tayari tumefika mahali ambapo kulikuwa na kisima, ambapo ni kisima cha kutoa maji, na tutakuwa tunapata basi kuona jinsi mambo yanafanyika. Kwa hivyo Fanuel, kidogo mtatueleza nini kinafanyika, au tueleze shughuli hizi zote mwanzo, hali iko namna gani? Nilisema kwamba tunatumia teknolojia hii mpya ya kutumia gesi. Ni kwamba hii teknolojia ni rahisi, na tukijaribu kuangalia tukijaribu kuangalia utumizi wa mafuta ya petroli, na hii iko very much economical, kwa sababu tunatumia tuseme karibia nusu ama robo 3. Ni kwamba tunatumia hii gas kupigia maji mtoni. So borehole yetu iko hapa, tunawasha gas, ndio hii tunaiconnect kama kawaida, na basi maji yanaanza kutiririka shambani. Pengine kama unaweza tusaidia hapa Anthony Kimori aweze kuona ama aweze kunasa jinsi itakavyokuwa inafanya kazi. Ningependa utuonyeshe practically tu tuone vile itakavyofanya kazi. So utatueleza hayo ni maji ama ni mafuta? Hayo ni maji ya kuweza kusaidia kuvuta wenzake kule nje na kujaza. Ndio sasa tuwashe generator yaweze kupump maji kutoka kwa borehole yetu. Moja kwa moja tutawasha generator ili kwamba maji yaanze kwenda. Tutawasha kwanza, ndio sasa afungulie gas. Atatangulia kuwasha generator mpaka awashe generator kwanza, ndio afungulie gas iweze kuanza kurun maji.
Na Stanley Nyarengeto, unavyoona basi gesi hiyo tayari imekwisha washwa tayari na vile kusukuma generator ile. Pengine Fanuel tueleze sasa jinsi inavyofanya kazi. Vile imebalansiwa vizuri sasa, imeanza kufanya kazi vizuri bila kutumia petroli. Tunatumia gasi moja kwa moja kuweza kutumia ili uweze kutoa maji kutoka kwa shimo. Na shimo letu tukiangalia, shimo letu liko ndefu na liko ndani futi za haja. Kama mpiga picha anaweza kasongea. Hilo ndio shimo tunatumia, liko na urefu wa futi 20 ndani. Na kiangazi kikiwa kwa muda mrefu, haya maji hutumika mpaka yakaisha pale ndani. Na yanapoisha sisi wenyewe huingia ndani ili kuweza kuongeza futi zingine upande wa ndani tuweze kupata maji kwa wingi. Na ukiangalia imeweza kuanza kubomoka upande wa kando kwa sababu mvua iliponyesha kwa wingi, maji yalivunja kingo na yakakuja mpaka hapa. So inamaanisha kwamba kuna kipindi kitakuja tena tuweze kubomoa hapa na kuweza kurekebisha vizuri zaidi. Naam, pengine kama mpiga picha wangu atakuwa anapata sehemu hiyo ya maji jinsi yanavyotoka, kisha tutakuwa tunaelekea mahali maji haya yanaenda ili kwamba tukaone jinsi shughuli hii inaendelea. Kama Anthony Kimori utaweza kuja na sisi ili tuweze kuona hali ilivyo na maji haya yanavyotumika. Pengine Fanuel utakuwa unatuelekeza hapa hivi jinsi shughuli hii inaendelea. Kama tutafika hapa tayari sehemu hii naona kuna jamaa hapa. Anthony, natumai umekuwa kuchukua hizo picha ili kwamba tuhakikishe kwamba tunapata picha kamili vile ilivyo, tukisonga kuona hali halisi ya maji haya. Na pengine sasa Fanuel hapa utueleze kidogo sasa maji vile yanavyoenda na vile mboga hizi zinapata maji. Vile nilikuwa nimetangulia kusema kwamba tunaziita beds. Ni hizi box zinatusaidia maji yakiingia yanatulia. Na vile ninavyoona vile ninavyoenda yanatambaa mpaka kule mbele. Yakisha jaa ndo tunafungulia kule kwingine. Na tukiweka hivi tunakaa around 5 days, ndo kama jua halitapiga sana tutakata siku kama 7-8. Lakini ikiwa jua limepiga sana, ndani ya siku 4 siku 5 tutarejelea tena kupiga. Na katika hali hiyo unaona hizi tayari tumeshazivuna, zitagoja tuseme zikae kama siku 3 ndo tena turudi tuanze kuvuna. Kwa hivyo kulingana na ukulima huu kwamba ni rahisi na faida yake ni kubwa. Kulingana vile nimekueleza mara ya kwanza kutumia mbinu ile ya gesi. Kwa hivyo wale ambao wanatumia kilimo cha petroli, wao wako na hasara kubwa tukilinganisha na sisi. Sisi faida yetu tunasema kwamba faida yetu ni kubwa kwa sababu matumizi ya gesi ni rahisi, lakini ya generator kutumia petroli ni ghali sana. Pengine unapofanya kilimo hiki pengine sasa hivi mna wito gani pengine kwa Wizara ya Kilimo hasa katika serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa? Wito wetu ni kwamba serikali waweze kutembea mashinani, kuweza kutembelea wakulima, waweze kujua ni mbinu gani wanazotumia na zinafaidi namna gani. Kwa mfano hii yetu ya kutumia gesi ni kwamba wakiwezesha wakulima kununulia mitungi ya gesi na hata na gesi ya kuanzia, kwamba watawapatia nguvu zaidi ya kuweza kufanya ukulima kwa rahisi zaidi na kuweza kuzalisha chakula kwa wingi. Na serikali kando na kusupport mambo ya gesi, waweze kuwafundisha wakulima pia mbinu mpya za ukulima ili kwamba faida iweze kuongezeka na chakula kiweze kuwa kwa wingi. Naam, shukrani. Na katika maelekezo hayo Anthony Kimori, kama unaweza kupata picha hizi ambapo tayari maji yameweza kuloa kwenye sukuma hizi, amba katika mboga hizi nitaka tupate mmoja wa wale ambao tutakuwa tunazungumza naye, ambapo Anthony Kimori, sijui kama unatupata ama kama unatuona mali hapa. Nataka nizungumze na mama huyu ambapo tumempata maeneo haya. Anthony, kama mpiga picha wangu Anthony Kimori atakuwa yuko sawa, alafu upate kuona vile hali ilivyo.
katika swala hili nzima. Na mtakuwa tunapata kuzungumza na mama huyu atueleze ambapo sehemu hii sasa ni yake, ambapo sehemu ambapo tumetoka ni ya Fanueli. Pengine kama Anthony Kimori utakuwa unatupata vyema. Nataka nizungumze na mama huyu atueleze mawili matatu, kama tutasonga sehemu ile pale kidogo, ili kwamba tuweze kuzungumza na wewe tukitazama hali jinsi mambo yanaelekea. Pengine ukijitambulisha tu kwa majina, utueleze pengine wewe ni nani na unafanya shughuli gani hapa shambani. Tumekupata ukifanya nini? Mimi ni bibi ya Warinda. Hapa shambani nafanya mradi wa mboga, na katika huo mradi nimekuwa nikitumia matumizi ya kutumia hii gesi, na nimepata faida nyingi sana kutumia gesi hii. Ni tofauti sana na vile nilikuwa zamani nikiwa napiga kutumia mafuta ya petroli, maana petroli ni ghali sana, kisema expenses zake ziko juu sana kushinda hii ya gesi. Na wewe kama mama, mbona ukazamia kilimo hiki tofauti na wamama wengine ambapo wao pengine tunawaona vibandani kule sokoni wakiuza mboga? Wewe uko hapa shambani kulima, pengine ni siri gani uliona hapa? Kuna faida kubwa, maana nikiuza nitauzia mtu hapa mwenye anaenda kuuza kibandani, pia nitatoka hapa pia mimi nipeleke huko na nitapata faida nyingine nyingi sana. Nini kilikuvutia katika kilimo? Kilichonivutia ni kuwa napata manufaa mingi, hata mimi mwenyewe sisumbuki nyumbani. Na pesa napata ni nyingi sana. Pesa unayopata ni nyingi, na maana pesa iko shambani? Pesa iko shambani. Kwa njia gani? Jinsi hivi unaona, nimevuna, nimeuza na nimepata pesa mingi sana. Pengine wewe unafanya kilimo hiki, ni aina gani na gani ya mboga unafanya? Nilifanya sukuma wiki, hizi mnaziona, spinach na ndunda. Ambapo sasa uko tayari, nimeona umeanza kuvuna. Nimeanza kuvuna spinach, ndunda na zingine bado ni changa. Naendelea kupanda. Pengine wewe kama mama mchanga ungetoa wito gani kwa wanawake wengine? Ni kujituma tu katika maisha. Sina lingine la kuambia, bali ni hilo tu. Wengine wanasema hakuna kazi, kwamba serikali watafutie kazi. Sasa sote tuna education tofauti. Tukisema tunategemea serikali sote, wananchi tuko wengi, na sidhani kama serikali itaweza, lakini kitembea mashinani pia ikiona mradi zetu kidogo kidogo inaweza tuunga mkono. Na sasa ungetoa wito gani kwa serikali, pengine viongozi, wizara ya kilimo, pengine maafisa wa kilimo huwa wanatembea eneo hili? Wakizunguka kuja kituona, wakitunga mkono, at least wajaze gesi, kitu kama hiyo, tutaendelea na mradi na tutapata pesa. Hatutarudi huko mtaani kama Gen Z. Kama nawe naona ni Gen Z kabisa. So Gen Z wako shambani. Wako shambani. Inabidi tujitume, lakini wakizunguka kuja kituona hivyo, kitunga mkono, maandamano yataisha. Asante sana. Naam, Stanley Nyarengeta, ukimwona huyo ni dada mdogo tu, ni mchanga, na kama anavyosema ni Gen Z. Kuna jamaa mmoja wako tu, watu wengi, kuna mzee pale anaunganisha pipe. Mzee, kuja tu tusalimie kidogo tu. Anaogopa kamera Stanley huyu, lakini njoo tusalimie tu, tuambie shughuli ambazo unafanya hapa shambani ziko namna gani, pengine ukiwa unatazama kwenye ile kamera. Tusalimie, utuambie majina yako ni nani na unafanya kilimo vipi. Nitakushikilia hii. Kwa majina yangu mimi naitwa Davis Mwazige, na kilimo hapa kimetusaidia sana, na ndio tunazidi kukitegemea zaidi kulingana na ile changamoto ziliko za mambo na ujira. Kwa hivyo tuseme wewe umetegemea kilimo hiki katika kuilea familia yako? Nimetumia kilimo sana kulea familia yangu, hasa kwa upande wa mahindi, mboga na ufugaji. Na pengine tuseme umefanya kilimo kwa muda wa miaka mingapi hivi? Niko na zaidi ya miaka 10 nikijimudu kwa upande wa kilimo tu peke yake. Pengine kina faida gani kilimo? Kilimo kina faida kubwa sana kwa matumizi, kama mambo na school fees, chakula na hata kuuzia watu wengine. Na hiyo ndio tunazidi kuitegemea zaidi kulingana na mapato yetu ya kila siku. Pengine teknolojia hii ya kutumia gesi kuweza kusukuma maji ama kusukuma generator, kusaidia generator kusukuma maji shambani, wewe unaichukuliaje? Nimeichukulia
kitu ya nafuu zaidi kwa upande wa utumizi wa, ukiangalia mambo ya petroli iko ghali sana, lakini kwa upande wa gesi inatumika kidogo kuliko petroli. Naona sasa hata hivyo, na gesi pia ni rahisi na petroli iko ghali sana. Asante sana. Naam, Stanley Nyaringita, kama utaruhusu, kuna bwana mmoja hapa anaitwa Sylvester Mwandoe, ambapo alinisaidia kuweza kufika sehemu hii kutumia gari lake la pikipiki. Mashambani hapa tunatumia gari za pikipiki. Pengine Mwandoe, kilimo hiki kilikufurahisha vipi wewe ukiwa mmoja wa wananchi wa Shelemba? Pengine utueleze changamoto ni gani hasa kwa wakulima hawa, na pengine wito wako ni upi kwa pengine wahisani? Asante sana Bwana Mariki. Nimekuwa nikiona kilimo watu wetu hapa wakifanya, na huwa kinanifurahisha sana kwamba wametumia tu rasilimali Mwenyezi Mungu alitupatia, na wamekuwa wakitumia petroli. Teknolojia ilivyokuja walivyoiona, naona wameweza kuitumia vizuri na inazidi kuwalisha, na hii mimi inanifurahisha sana. Na naona kama serikali wangetafuta njia ya kuwasaidia hawa watu, especially kuweka hizi kama gasi ikuwe bei nafuu, petroli, na kwa sababu wameingilia gasi na wanaona iko vizuri zaidi, so hii gasi kama ingekuwa katika bei nafuu, at least waitumie kuendelea kupata mapato zaidi. Na mimi kitu kingine pia nilikuwa nasema, kama hawa wananchi wa kawaida wameona kwamba wanaweza tumia hii rasilimali, na mimi tangu nianze kuangalia nimeona ni kwamba haya maji wakiwasha ile gasi mpaka gasi inaisha, yale maji haishi pale, so it means kuna a lot of water katika hii ardhi. So it means kwamba viongozi wetu na hasa hawa ambao wako katika mamlakani, serikali, that is it means hapa haya maji kama vile yanatoka na hayaishi. It means kama wangeangalia katika mtazamo tofauti, haya maji wangeachukua na wakasupply hata wananchi, hata nyumbani akatumika kwa kukunywa, kuenda zaidi. Unajua hapa ni mtoni, ni karibu na mto, ndio wananchi ambao kuna nguvu ya kutumia hizi pipes kufikisha maji. Lakini ukiangalia katika rasilimali ile serikali iko nazo, because wako na a lot of resources, they can use the same resources ambazo wanazitumia billions of money kutengeneza hizi maboreholes. Unapata wana drill borehole, wanatumia millions of money, when they can use the same millions wafanye nini? Wafanye piping na wapelekee watu haya maji mpaka nyumbani, na wanyunyize ile mashamba yako mbali na mtoni. Tunaona kama wananchi wameweza hapa karibu. It means serikali wakiingilia katikati wanaweza, kwa sababu hapa kwetu kitu moja kibenefisha ni kwamba kukinyesha si lazima tambolea. Ni mbegu yako tu, mbegu na jembe. Ukichimba ukiweka ndani unavuna. So hii technology serikali ikiingilia, si hapa mtoni tena, watumile land ambayo iko idle, because there is a lot of idle land. Na wanaweza itumia kufanya nini? Kufanya hii irrigation in a large scale. Kama maji hayaishi, it means serikali ikiingilia watafanya 24/7, 365 days. Asante. Naam, Stanley Nyaringita, huyo ni Sylvester Mwandoe, ambapo alinielekeza kwamba kuna kilimo ambacho kinafanyika sehemu hii ya kwao ya Shelemba, na nitakuwa naregesha usukani kwako studioni tukitamatisha shughuli hii nzima, tukiwa na Efanuel, ambapo ametueleza kwamba soko ni nzuri kuhusiana na kilimo hiki cha shambani. So I'll be taking it back to you in studio. Stanley Nyaringita still will be following up to see who else will be focusing to, because we have so many activities here in Taita Taveta County to do with agriculture. So I'll be moving to Taveta. There are some young men who are doing rice farming. So I'll be finding time to go to Taveta. In the next time, we'll also be looking to forward to see how we'll be looking for some guys in Wundani. They're doing beekeeping. Again, we have another people there doing some projects. So we'll be focusing on those projects and we'll bring it to you in Stanley Nyaringita in due time. Reporting from Taita Taveta County, taking back it to you in studio. My name is Julius Mariki. Ricky, Julius, put him ground pale Taita Taveta, and I hope view umelana thing or two. If you're in Taita Taveta, I hope umelana thing about small scale farming, and that is what we do every single Tuesday between 9 to 10 a.m. Going where you are and taking a look at the different types of farming. So if you feel like
we should come to your place. Talk to us. 22047 is our SMS number. Utuambie kujeni hapa, and this is the main reason why we should come. And speaking of the whole untold stories that we tell you, today is going to be quite the packed day. Remember, President William Ruto's tour to the Nyanza region enters day 2 today. So a couple of events. His schedule has begun since in the morning around 8:30, just some roadside tours, and it is going to continue. So at around 10 a.m. we do expect him going all the way to Nyasumi Primary School, that is in Kitutu Masaba in Nyamira. Also expecting later on launching the Quiet School project. Some interesting bits as well, even matters politics, a couple of roads to be launched. Something particularly interesting, commissioning of REREC, that is the Rural Electrification and Renewable Energy Corporation. Power connectivity is going to be doing that, and then he's going to finalize his Nyanza tour tomorrow, where he's going to be in Kisii region. Stick around for that. Something else to take a look at for specifically in Kajiado County, the Isinya substation, where there's going to be a handing over by former Energy Cabinet Secretary Davis Chirchir, who is now Cabinet Secretary of Roads, is going to be handing over the docket to the new Cabinet Secretary of Energy, that is Opiyo Wandayi. So stick around for that. That among other headlines for our news bulletins. Let's take a look at, let me just give you a brief update of how the roads are looking like. In case unatoka kwa nyumba sahi and you're wondering how things are, Mombasa Road is clear, Thika Road is clear, but then just ukifika Ngara heading into town, just after the Globe, before you get into the Globe roundabout, do expect that as well. And just after the Muthaiga interchange, for a few kilometers, there's also some quite a red line. That means it is bumper to bumper. Tell us how things looking like on our socials. Thank you very much for sticking around. This has been a Morning Cafe. We'll do this again tomorrow, very early in the morning at 6 a.m. with yours truly, Stanley Nyaringita and Freddie Ndimoli. On behalf of the entire team who made today's production as possible and fantastic, have yourself a terrific Tuesday.